The second fallacy, they are saying, vaccines will cause, erectile dysfunction and infertility among men. The third fallacy is that, COVID-19 vaccines do not prevent any deaths associated with the pandemic. And very interesting, it's the universities of Oxford, Harvard, Cambridge, and Johns Hopkins in the United States of America. They undertook a very far-reaching clinical research into the efficacy of vaccines. They were able to prove that it is not true at all that vaccines may cause men to lose their erectile functionality or even fertility. They proved it in different trials undertaking clinical, experiments. The second item, these universities were able, the scientists from the universities were able to prove that, the side effects of vaccines are short-term, very temporal in nature, and they are minor. They don't last for 2 days. So that's why people who are saying vaccines are dangerous are basing that on fallacies. They didn't conduct any research. They are not even scientists. And again, even cultural, beliefs that, vaccines might cause, men to lose their erectile functionality. So that is not true at all. And remember one thing, Tatani Pet, all medicines that you find in any pharmacy, they've got side effects. Yes. They've got any medicine on earth have got side effects. But the benefits of that medication far outweigh the side effects. The same applies to vaccines. The side effects are minor compared to the benefits of vaccines. Imagine, for example, if when COVID was first reported in South Africa in May last year, if we had vaccines, I don't want to lie to you, we wouldn't have buried these thousands of South Africans that we buried. We buried many people as a result of COVID-19 because there were no vaccines. Because vaccines help in preventing a person to get severe symptoms. They help you not to go to hospital. They can even prevent death that is associated with COVID-19. So if we had vaccines, I don't want to lie to you, the more than 85,000 people who died, they will still be alive today. I could even detect your passion when I was reading your article there, and you also manifested it now in your explanation. Be that as it may, Tatan Masoga, let's go to this one now. And maybe before, because I heard, I'm not on social media, but I heard some people saying, no, there were people who are taking me on social media saying that Masoga is propagating vaccines in public, but personally is refusing to vaccinate. So I want to make it, yes, because, people are saying he's preaching vaccines during the day, but at night he's refusing to vaccinate. I want to make it quite clear. I received the Pfizer vaccine, the first dose in August, and the second dose last week or 2 weeks ago. So I want to make it quite clear that I vaccinated, I received 2 doses of Pfizer vaccine. So it must be clarified so that when people see those things on social media, because I'm not on social media, they might know that is untrue and false. Why are you not on social media? No. I will explain, outside the studio. But hey, but honestly speaking, man, I think there's too much toxic negativity on social media. I know there are people who are using it for good reasons, but hey, it doesn't suit my character. There's too much toxic negativity on social media. Okay. Now, I need to Tatan Masoga. Now, let's come to the issue at hand now. The trial that was anticipated, the corruption trial was anticipated that it will kickstart sometimes last year, sometimes last year. It still has not kick-started. And what could be at the heart of it all? Maybe when you are watching the proceedings or you are reading about the proceedings, what exactly is at play here? Yeah, it's to better respond to your important question, Tatani Pet.
maybe we must go back to the basics to start from the beginning, where everything evolved. Remember, it started in 2004 when the National Prosecution Authority decided to prosecute Zuma for charges, bordering on, corruption, racketeering, and fraud. And since then, Punyuka Bampet, Ubaba Msholozi, Jacob Zuma, has crafted a very brilliant, duck and dive strategy that has been working wonders for him since 2004 up until today. So to understand why Zuma will move from one court to the other and there is no any conviction, you need to go back to 2004. What was the real strategy? And the real strategy from the outset was that Zuma must not see his day in court, and Zuma must apply all tactics to make sure that the process is prolonged forever and forever, to a point whereby even a judge cannot be granted an opportunity to give a judgment whether Zuma is guilty or not guilty. So, and on that score, I take my hat off. I salute Jacob Zuma. He's a brilliant genius when it comes to duck and dive tactics. And that's exactly what I'm seeing right now. Zuma will exhaust and every loophole that is there in our constitution, that is there in the rule of law. You can never corner him. He's always able to escape from each and every chapter. See what happened. They sentenced him to 15 months, in prison. But what happened? Punyuka Bampe, the one who always escaped from capture, he's out. He's now released from prison in less than 60 days. So Zuma's strategy is working for him, and I think that the time has arrived for the nation to take a very painful decision and agree that we will never corner Zuma. We will never box Zuma at the corner. The man has defeated the nation. His strategies to evade and run away are very brilliant. He's outclassing us every time, every moment. Zuma is far ahead of us. But remember, there is no honor in running away from your own people. But where could they have mastered this strategy? I'm trying to think hard and try to see if I can be able to detect how he managed to do this. Remember, when Msholozi was arrested in 1962 and sentenced to 10 years in prison, he was sent to Robben Island. So towards the end of 1972, Zuma was released from Robben Island and he had to go back to Lusaka. I want people to understand where does Zuma's brilliance in escaping come from, or Zuma's escaping brilliance. So when he was released from Robben Island towards the end of 1972, he was called back to Zambia. And Oliver Tambo, by then, because he was the president of the ANC based in Lusaka, he took a decision that, in Mozambique it's not that easy to can operate. But Zuma is very skilled when it comes to, surviving and ducking. So he mandated Jacob Zuma to lead the ANC mission in Mozambique. Zuma has to go to Mozambique. But another challenge was that Thabo Mbeki has to be deployed to Swaziland. And Oliver Tambo took a decision that, because he knew that Thabo Mbeki is a philosopher intellectual, but is not good at duck and dive tactics. So he requested Jacob Zuma to accompany, Thabo Mbeki to Swaziland around 1965, 1966, 1975, 1976. So when they were on their way to Swaziland, the South African apartheid soldiers were able to get information that Zuma and Mbeki are on their way to Swaziland. They chased after them. And Jacob Zuma on the way came with a very brilliant strategy. And he said, Thabo Mbeki, let's hand ourselves over to the Swazi police for trespassing into their country. And that happened. Zuma and Mbeki, they handed themselves over because they didn't want to be arrested by the apartheid soldiers who were chasing after them. And it worked wonders. They were arrested, sent to Mbabane prison, and once they were there, the apartheid soldiers were waiting outside.
waiting for the 2 months, imprisonment to expire so that they can arrest Zuma and Mbeki. But when they were camping outside, Zuma made a brilliant, escaping strategy. Some people today don't even know how, but the apartheid government was surprised to hear that Zuma and Mbeki just landed in Lusaka in Zambia. They don't even understand how. That was the brilliance of Jacob Zuma when it comes to escaping. So he has been escaping even during the liberation strike. Even Oliver Tambo loved Zuma very much because of his escaping strategies. And even Thabo Mbeki knows that Zuma, when it comes to escaping, is very brilliant. So it doesn't start now. Zuma must start the brilliance of escaping when he was still in exile. Even today, he's perfecting that skill to the admiration of everybody. Even myself as an analyst, I admire the way Jacob Zuma can just escape and dodge the rule of law. It's so impressive, honestly speaking. Talking about you being impressed, Tatan Masoga, like you said, on Twitter, for example, some people will be blaming him to say, no, he's using delaying tactics, he's using that and that. But I think he's using what the law allows, isn't it? Yes, he's using what they remember. The law is not a perfect profession. Legal jurisprudence is not a perfect profession. It has got loopholes, it has got weaknesses. And that's why Jacob Zuma thrives on. Remember, even during the liberation struggle, Jacob Zuma was able to realize that apartheid government is not a perfect system. It has got weaknesses, it has got loopholes. And Zuma was able to manipulate the weaknesses and the loopholes that were there in the apartheid system. So, coming back to democracy after 1994, Zuma continued this brilliant skill of escaping, manipulating the weaknesses that are there in the system for his own benefit. And that's exactly what he's doing. He is not acting illegally. Zuma is not acting unlawfully, but he's just playing delaying tactics. He's just playing his dark and dive games because they worked wonders for him during the liberation struggle. And even right now, Zuma can see that his dark and dive tactics are still working wonders for him. So we mustn't blame Jacob Zuma. He's not acting illegally at all. Now you spoke about accepting as a nation that we will not corner the former president. What needs to happen now? Because I'm looking at what is being charged for and what the nation is spending on trying to convict him. Is it the right time, or is it allowed in law to say, we give up on this case and this case must just be closed? But let me ask a very simple question that I had, and this question extends to all South Africans who are listening. My question is there any value? Is there any wisdom? Is there any intelligence in chasing after a ghost? Is there any wisdom or value in chasing after a ghost? Because you will make a figure of speech. You will never apprehend and capture a ghost. And right now, Zuma has become a symbolism of that. We are chasing after a man who is forever elusive. We will never be able to capture him. And he has proven to us since 2004. How many years? We are now even closer to 20 years of chasing after Jacob Zuma, but you can't capture him. You can't even capture him. So there is a rule of exception in law. There are times when we must acknowledge as a nation that there are other important things that we must focus. There are other priorities that we must invest our energies on. But when it comes to chasing after Zuma, we must give up. We must throw in a towel and acknowledge that Zuma has defeated us. Zuma has outclassed us. Zuma has ran away from us to a point whereby we can no longer capture him. So that is what I'm appealing to South Africans. Let us forget about Jacob Zuma. This man is exhausting our brains. This man is draining our brains. And we can never capture him because
He's more brilliant than the nation when it comes to such and dive tactics. He's far much brilliant than us. Yeah. Now it brings me to a question that I was discussing with Tatana Shibambu when we were preparing for this show. That talks to the to the candidates. Maybe let me go to a commercial break when we come. The issue of councillors today. There is a call. There is a call out there that councillors should have gone at least beyond matric before they could be admitted as councillors at various wards. What is your take on that? By virtue of looking at the former president, who did not even go further when it comes to schooling, but he's been able to do all these sort of things. Let's talk about that after the short commercial break. Tatan Masoga. Oh, it's okay. Itatana Elvis Masoga. I'm clear why not politics. Very icon. I pumeli ayi internet. Icon. Kalega president. By Shuri looks like now. I'm 20 Legas 015-297-1855 Niphumelele Nkandela. Swilo sesisungula ku cinca eMakarapa City ungakaile leswi humelelaka. Yingisela rin'wana rin'wana na rin'wana exikarhi ka 2 na 3 ni ntenga kutani u thumba swihundla swa khale na switshembiso swa vumundzuku. Wina yin'we ya tivhochara ta 15 ta Shoprite ta 500 rand vhiki na vhiki. Dial star 120 star 148 hash USSD imahala. Itiso eka n'wina hi Anglo American. Info. Shana wa tiva Telkom Music. App leyintshwa ya ku streama vuyimbeleri powered by Jukes. Eita. Sho. I-app leyi nga dyiki space efonini. Isilenda hakunene. Tirini baby there. Yi hlayisa data leswaku u ta kota ku tiphina hi tinsimu leti u ti rhandzaka. Tanko. Eita. Sho. Chela Telkom Music. Chela munati evutomini bya wena. Downloada Telkom Music namuntlha. Yi kumeka eka Android ntsena. Kuna swipimelo. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika Wa Vulavula. Ila eka kora mingisero mkana lona FM tlhokomaka ta mahungu ta landela na hlulani fanele magayisa ivi hi sa mahlweni na tatana Elvis Masoga hi etsela na bona ka ilanguta ka timhaka leti ta ba khanselara n'wina mi ri yini le ka 015-297-1855 khala ka president ava na yona degree ava yona kambe hi la ba le ku hi kombeni ku na wa hina wu fanele wu famba hi ndlela leyi na liya hi ndlela yeleyo se mi ri yini n'we loko ma ha languta sweswo mi langutana leswi se mi nge kumbexana vakhanselara va hina va fanele va dyondzenyana xikolo hi le ka 015-297-1855 ni nga si tlhela ka tatana Elvis Masoga i ni pfumeleni amukela hlulani fanele magayisa a hi byela ku mahungu ya wora ya n'we ya ta va ya yimise kwini ya kona hi ndlela leyi gayisa. Nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Those people whom Antonio Gramsci referred to them as organic intellectuals. Organic intellectuals are those people who they never went to any academic training, they never went to any college, they never went to any university, but because of the juxtaposition of history, fate, and circumstances, they end up being ordained with a rare knowledge. And that's exactly what Jacob Zuma has. Jacob Zuma has benefited from, the juxtaposition of history, fate, and circumstances. They created him to become who he is. So at times, history, fate, and circumstances can imbue or ordain you with a particular knowledge that you can't even find in people who went to university. So that's where people must differentiate. Zuma is what we call organic intellectuals in as far as Antonio Gramsci is concerned, but he's not an orthodox intellectual when it comes to reading books, when it comes to going through academic training. But coming back to councillors, it is a disappointing embarrassment to have a councillor who can't even read or write in the 21st century. During those times in the 1940s, the 1950s, many black people, including Jacob Zuma, had millions of reasons to explain why they didn't go through schooling.
because at the time there was a fight against colonialism, a fight against apartheid. Many people associated education with colonialism. So during those times, many people had reasons to hate education that came from the West. But in the 21st century, you don't have any reason. Education is free in South Africa, from grade 1 up until grade 12. Government continue to assist people at tertiary level, so, but you still have got councillors who can't even read or write. How are they representing those wards? How are they representing their communities? I agree that we need to send a new academic benchmark. The same applies to members of parliament. You can't have a member of parliament who is illiterate, but earning more than what a professor at university earns. It's a very disturbing reality in South Africa. A councillor without a matric certificate earns a monthly salary that is equivalent to the salary that is earned by an associate professor at university. It doesn't make sense. It doesn't make sense at all. How do you inspire young people to believe in education while you have, a matriculous member of parliament who earns far much better than a professor or a doctor at university? It doesn't make sense. But we must develop this benchmark to say, to qualify to be a councillor, you must have this kind of qualification. To qualify to be a member of parliament, you must have this kind of... I like what, in Kenya did. In Kenya, you can't become a state president if you don't have a university degree. You can't. It's now a law. You can't become a president in Kenya if you don't have a university degree. And I think that's what modern day societies must have. How are you going to lead people? How are you going to debate in municipal councils if you can't read, you can't understand, you can't communicate? It doesn't make sense, Tatanipet. And maybe the issue of policies as well. That could be another reason why, as a country, municipalities are perceived to be on the verge of collapsing. No, absolutely. And I don't know why we are surprised, because every time the Auditor General, release, annual reports when it comes to auditing of municipalities, I'm never surprised. What do you expect? Because the quality of individuals determines the quality of productivity. You can't hire idiots and expect brilliant productivity. It's never possible. You can't hire morons but expect brilliance when it comes to productivity. It doesn't make sense. Exactly. Look at the quality, the academic and intellectual quality of people who are our councillors, who are our mayors. What do you expect? How can you expect clean audit from people who don't even understand what is a clean audit? So it doesn't make sense. So we must stop being surprised when the Auditor General say our municipalities are dysfunctional. They must be dysfunctional because you are led by people who are far below the academic threshold. People who can't even represent themselves. How can they represent communities? It doesn't make sense at all. Now, excellent, Elvis Masoga. How did we get here then? What a very difficult question, Tatanipet. A very difficult question. Let me just, take a deep breath and think a little bit. Very difficult. How did we get here? It speaks to the dawn of independence, the dawn of democracy, the dawn of liberation. It did not only happen in South Africa. You ask the Zimbabweans, you ask the Kenyans, you ask the Namibians the day freedom came to their country. They were celebrating, they were dancing, they were chanting to a point whereby anything that the leader suggested, it was yes, yes, yes. Millions of Africans were happy when freedom came to their country. They didn't even have time to ask their leaders as to what kind of a new democracy will you put in place. So when the celebrations were over, when we started to realize that no, these politicians are no longer bringing what they promised to us, they are eating for themselves. We already have got laws that work against the people. Obviously, the leaders knew that when democracy came, the millions of people will be celebrating
they will never even have time to go through the documents. And that's how political leaders develop policies that favor them, but not necessarily favor the people. You ask yourself, how can you have a person who qualifies as a member of parliament, but the person can't read and write? So that is, I think, we are the victims of the celebration of our own freedom. Aye. Elvis Masoga, thank you very much for your time. Enjoy what is left of your Wednesday. Tatani Pet, my brother in common, thank you very much for the brilliant, although controversial discussion, as we always. Thank you so much. No, inkoba keso snene. Tatana Elvis Masoga. Clear what politik by Pulelendela. I'm 015297185. Meriyenwe ishimo ilish. Mina hifika njani ka ku hibana vanhu lava va yimelaka eka timhaka ta miganga ya ka hina va kha va tikomba va nga twisisi ku endleka yini hi tlhelo ra matsalo miri yin'we hi le ka 015297185 tlhandla kambirhi hi tlhela hi langutana timhaka letiya ta tote ta khale ka president leswi nge le ku endleni a hi pfumeli yini tanihi tiko ka hikho va hi hlorile hi va nyika xidlodlo xolexo hi ya mahlweni na vutomi a hi mutweneni le ka 015297185 na ri teka riqingho rerani endzhaku ka leswi Khalanga xikolo xo pfuna lana laha ni nghenile xikolo na swi tiva xo pfuna lana laha kona kun'wanyana ku na ku tlhariha hi tumbuluko Zuma leswi nga tlharisa swona ne mi nga hlamala swi hlamarisile loko va suka hi 1997 va to become the deputy president ya ANC. Even 1999 they become a deputy president ya tiko from nowhere, from MEC to a deputy. But the minister tinga anga ka national munhu la arika province mi hlamali ngopfu matlharela mangana Zuma matlharela mangana DD mi ta swivona ku na DD is dangerous ifana na Zuma vanhu valavo mi ta swivona ku ri kahle tipolitiki ka ti lavi xikolo to lava ku tlhariha fana na malima tlharihile ka tipolitiki mara Zuma ne hayi number 1 wa swi kota ku kuma ti-loophole leti nga kona ka nawu wa South Africa and hi leswi a nga le ku ti tirhiseni ene ti to tirha hi ku sweswiwani i ri la ku ya ka khoto ya Afrika i mwana a nga ta swi hleketa sweswo i niki go ahead legal team yena ku ri famane aka khoto ya Afrika va nhlukumeza laha South Africa ma swi vona ku munhu loyi i tlharihile. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voya Amerika etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Kumenkombo timene tinga se ba awara yan'we hi le ku languteni ka timhaka ta telete langutana timhaka ta makhanselara hi ndlelele a ni swi tivi ku miyingiseri loko mi nghenisa mavito ya vanhu mi vula ku vandle yini va dangerous vandle mi va mi kha mi swi langute hi tihlo ri kambe swa n'we sweswo hina hi ngheni helo i mani hi twa lava ku va ri yini i nhlekani hi Khalanga mi njhani papa hi pfukele njhani hi pfukile man nga ku munhu ta vo xitlhanga wa mona namuntlha hayi ene so Khalanga a ni la ku languta leya makhanselara mina ni languta hi matlhelo mambirhi leya mukhalabye Msholozi ni nge ni yi wisa na mutlha van'wana va ta nghena va nghena ka yona yes na vatwa vanhu ve nge a ku fane ku va na ti-grade 12 ku ya henhla ani va endla ti-requirements ani ku loko munhu a va khanselara a fane a va kumbe a pase grade 12 ku ya henhla mara the question i ku loko a fane a va a pase grade 12 yaleyo ku ya henhla ntirho wa yena loyi a yaka wu tirha hi wu require ku wu lava ku grade 12 na mina ni swi languta hi ndlela ya ku vanhu lavawani ho ya hi ya va yimisela mavoko a ni Khalanga hi va vhotela ka ti-branches na kwale amatikweni ya ka hina
va yimisela mavoko va hi ku languta mitirho ya vona ka community nkhinkhi wa vona ku lava ku tirhela vanhu swi va swi endlaka ku heteka ka vona eka community then loko mani twa khala ni vayingiseri okay loko mi tsaka loko ni kha ni mi nghenelela okay yimani mi nghenelela hayi ano hleketa nga kumbana ha ri kona hayi loko ku ri ku mi ni kona hi swona se mina a ni vona xi nga ri xilaveko xikulu ngopfu xa dyondza a ni lwi na dyondzo ni na yona grade 12 mara a no ringeta ku hlamuseta ku loko wo ta leswi swa ku veri loko ri hava grade 12 u nga vi khanselara hambiloko munhu a tirhela vanhu i tiwadi ti nga na vanhu lava nga na ti-masters degree ti nga hava service delivery nge ti tivi ku kuna se na mi byela ku ti tele va ri va khanselara va ri tikhanselara ku na tiwadi to tala leti nga na vanhu va nga na ti-degree hayi a swi swa ntamtamexi na tiwadi no ringeta ku mi byela ku ka masipala ku nga va ku ri na 50% ya lava nga na maphepha ku nga va ku ri na 50% ya lava nga hava maphepha mara loko mo languta generally ti kona tiwadi leti vanhu va kona va nga ya xikolweni mara ti nga hava service delivery ku va na wun'wana loyi a nga hava grade 12 mara wadi ya yena yi progress a lwela vanhu because vanhu vo tala mina lexi ni xi lavaka ngopfu a ni vuli ku ni lava vanhu vo ka va nga dyondzanga mara ni lava vanhu lava tirhelaka vanhu wun'wana a nga dyondzangi khalanga i hava grade 12 mara i jampa na ti-protocols loko va ku laveka lexi waya a vuya na xona maswona na dyondzo leyi a ri hava un'wana a ri na dyondzo wadi ya yena yi kha yi tsandeka se mina ni yima kwalaya ka ku loko munhu va heta ku hlawuriwa lomu va hlawulaka va ya ka masipala va fika va va dyondzisa ti-council procedure na ti-processes va va dyondzisa va va workshop a hi swona kambe a hi languteni ka timhaka teta ku na ku workshopiwa ka voho va loko munhu a nga koti ku hlaya no tsala i ta hi pfuna njhani ku ya mahlweni ngopfungopfu loko ku ri fanele ku va na leswi swi lavaka ku hlayiwa kumbe leswi swi fanele swi tsala a nga swi koti ku hlaya no tsala Xitsonga loko ku ri wadi ya college a ni tivi no vula ku a nga swi koti ku hlaya no tsala leswi swi endlaka i ku hi twisisa ku loko ku ri ku munhu a fana va a good counselor i fana kota ku vulavula Xinghezi swi rhongo ngopfu sweswi kumbe a kota ku tsala Xinghezi swi rhongo ngopfu kambe swi nge vi rhongo hi ku swi rhongo hi mhaka ya ku a mi languti munhu loyi a ka nga pasangi grade 12 a kotaka ku tsala xichangani wa swi kota ku tsala xichangani u hlaya ene loko a ka council meeting a ka college xavani municipality wa ku vulavuriwa Xinghezi mi tshama miya hayi a ku vulavuriwa Xinghezi ku vulavuriwa xichangani ku hava va ku ze ni ku vulavuriwa a ni tiva mi Xitsonga mi Xichangani swi vulavuriwa ku ze ni mi vutisa sweswo ku mi tshama miya i mhaka ya ku va humesa statement hi masipala walowo mi nga nyika xikombiso hi woho ene statement leswi va swi humesaka swi va swi ri Xinghezi swi va swi ri Xinghezi mara a swi fanele swi va swi ri Xinghezi na Xichangani na Xivenda na swi accommodate vanhu lava va nga ka hansi ka masipala wa college Chavani loko mi languta le parliament ku na leswi va swi hoxaka laha tindleveni swa ku va interpretela loko munhu a kha va vulavula hi Xinghezi va interpret a vulavula hi Xitsonga swi hundzuluxa swi hi tsandza kwihi kwalaya ku ri munhu a fika a yima vulavula hi Xichangani it's not a requirement ku loko munhu a ri ka council ku fanele ku vulavuriwa hi Xinghezi hi requirements aka masipala le i vulavula hi ririmi leri i ri twaka and i ri twisisaka se n'wina mina ni ri service delivery hi nge pfuki hi major hi dyondzo ya munhu hi mhaka ku hina vanhu lava nga dyondza swinene va ka ku hi fail na South Africa hina vanhu lava ka va nga dyondzangi va nga ku hi pfuneni se swilo leswiwani i balance of the two hi nga languti dyondza a hi languteni vuswikoti bya munhu swi nga khathaleki ku i dyondzile ku nga dyondza na ta nyika example yo ni ta pfala khalanga loko after 1991 ka ANC loko ku hume va Mandela vanhu vo tala lava a va join ANC a va nga fundangi ivi ya ku tala vo funda va fika va ku ya ti branch letiwani na vanhu vo ka va nga dyondzangi hina hi ti khoma ivi va nghena va ti chairperson va ti secretary ti branch tifa se ni ringeta ku mi kombisa ku a hi dyondzo i vuswikoti bya munhu vanhu lava vo ka va nga dyondzangi na muthu va phushaku ANC okay a va na grade 12 a yi ve requirements i va lava nga ha grade 12 va ku hina ha voti swi vula i van'wana lava nga ta vota lava nga na grade 12 a hi swi tekeni lava nga ha grade 12 va ku hi mhaka ku it's a requirement ya ku va khanselara hina hi nga ha va grade 12 mi nge hi nga ha voti hikokwalaho ka yini va fanele va pfumala grade 12 vona lava pfumalaka ka nkarhi lowu hi nga ka wona lowu a hi nyikiwangi ku fana hayi hambana na ku nikiwa ni kombela ku mu hindzisa n'wana mhani a hi nyikiwangi ku fana
maswani kuna vanhu lava va tekaka nkarhi ku pasa a hi vanhu hinkwavo lava va nga nyikiwa ku pasa grade 12 loko mo cheka sweswi ne ka muti wun'wana na wun'wana la South Africa ku na wun'wana nga ha grade 12 maswi muti wun'wana na wun'wana wu na yena ene ka youth vo tala ene hayi ku volo tshika van'wana swilo swi ya tsandza leswi leswi vanhu va hlanganaka na swona a vuton'wini swi tele khalanga wun'wana nga va swi naverile ku va na grade 12 ku va na ti-challenges khalanga Mwemiri 015-297 leyi ta tika leyi ta hisa enhlakani Aye dictate aye papa hayi vulovo na hlayisana ni leta vulavula makhanselara mahaxi hi vona ka mina mahaxi yes xikolo xa nkoka vhele ka munhu un'wana na un'wana kambe lexi endlaka leswaku makhanselara va ku tala va nga tirhi kahle i mhaka ya ku a hi mhaka ya dyondzo i mhaka ya ku a va lava ku ta tirhela tiko then ka xikombiso mahaxi vanhu vo tala lava nga kohola mindyangwini va fambisaka mindyangu i vanhu va ka va nga dyondzangi mindyangu ya vo va humelerile vana vo va dyondzekile hambi ku ri va hlela tiprofesa ti nga kona namuntlha la tikweni loko u langutaka vatswari va vona va nga dyondzangi kambe va endla leswaku vana va dyondzela hi mhaka ka va lava swilo swinene ti-court councilors leti nga dyondza ti nga kona ti nga ti hlawula loko se va humelela va suka va tshama dorobeni va mbaleka va mitsala makaya va vulavula ntirho xikoko mhaka ka ta tirhela vanhu swi fana loko u teka ehomu u ta yi hlanganisa na tihomu leti chaka mavele ya vanhu na ku yola yo mako a yi dya mabyanyi ya yena vele ya dya mabyanyi yi ta nghena ku yi ta yi ta tlhela ku dya mabyanyi yi ta hamba ya dya mavele ni nghene ka ntlhambi lowu ta ku dyaka mavele xivangelo mhaka ku lava nghenaka kona ku va ku endliwa sweswo hi ku ya hi mina mahaxi nemeteli papa na ntihisi va ri a hi mhaka ngopfu ya dyondzo i mhaka ku vanhu lava yaka va nghena va va kha va lava ku tirhela vaaki ke se loko ku ri ku swi tano swi vula ku se loko ho ya hi kha hi susumeta timhaka ta dyondzo se hi ta va hi kha hi teka tlhelo rin'wana ro ka ri nga ri rona ha to hlupheka 015-297-1855 a hi tweneni muyingiseri loyi ki yena angula a kwini inhlekani aye good minjhani papa hawa bukile man i khensile ku mi bela riqingho mi rini n'we hawa xikalavile big pet man no nghena ka leya makhanselara good pet yes na tita ti-requirements va vulavulaka hi tona na hi men ta ku munhu a ve na vutivi swi nga endleka ni ri na swona leswiya swa dyondzo yeliya yikulu kumbe yitsongonyana ya ku tlula ya van'wana mara ni nga ri na vutivi ku ya mahlweni hi ku swilo leswi good loko meni swi pfukile ne ko talatala a ni ho fika hi hlangana lomu tibranchini hi yimisa hawa namuntlha hi lava loyi a ta hi rhangela ta va khanselara ya hina ene hi kuma ku ntokoto u na woho mara phepha leriya hi roho ro ka ri nga ri kona ene a ku tirha rona ku tirha ntokoto ya munhu mihleketo ya munhu kambe ntokoto na phepha a swi hlangani no putpeti loko hi ya hala ka phepha hi ku ya hi mehe swa endleka ni ri na yo onasi mara loko hi ya hala ka ti-practical kumbe hi ya hala ka leswiya swin'wana swa ku tirhisa ku se hi ya tshama handle hi swi languta a ni swilo leswi politiki hi putpeti a ni mi twisisi loko mo swilo swi politiki hina hi vulavula hi ku fanele ku kumeka mati ku fanele ku khuleriwa mapatu ku fanele ku rhwaleliwa malakatsa se swi va politiki ya yini hina hi lava sweswo phela tani hi vaaki ve le ka timasipala hi ku hambanahambana ka tona ni mi twa kahle putpeti na swi twisisi xivulavulelo lexi ha ku huma ku se putpeti xi ve kahle xi ku nga va nga leti me ni vulavulaka so ka branch ya me yi file mara a yi rhangela hi lava va nga na tona ti-matric teteleto yi dlaye hi hiku hi nge vuli ku yi dlayiwe hi dyondzo a yi dlayiwangi hi dyondzo yi dlaye hi yini yi dlaye hi ku vanhu lava nga hi rhangela a va nga ri na ntokoto wona wolowo
kumbe a va nga ri na ku tiyimisela. Exactly kwalani Buddha mi veke kahle ni mana marito ya n'wina. Se loko ku ri ka va nga ri na ku tiyimisela a swi fambelani na dyondzo. Mazwan. Meta mina la ni lava ku nghena koka leswi n'we mi nge le ku vulavuleni swona. A ni hiri va khanselara va fane va ri na dyondzo yo karhi. Se n'wina mi nge hayikho mina ni na branch leyi nga fa yi kha yi rhangeriwe hi vanhu lava va nga na dyondzo. Se xivutiso xa mina ku nga ku yi dlaye hi dyondzo na branch leyi. Se ku nga ku a hi dyondzo. Se swi vula ku timhaka ta dyondzo kwalano ti nge tirhi tanihi kumbe hi argument ku i mhaka ya dyondzo hi ku a hi yona ku ve na ku va yini va ka va nga tiyimiselangi. No, ni mi twa kahle Buddha. Ketsel Fabla Kets 015-297-1855. Ayi twinini. Bashumi Buddha. Ya hloko makangu na ni twini mina hi ku ya mina mina swona ku ri ku fanele ku thoriwa vanhu lava va nga na tidyondzo to karhi hi ku xivutiso lexi ni ti vutisaka xona i ku lava vo ka va nga dyondzangi hi ku vona va ta tirha kwihi va thoriwa hi mani hi ku loko mo ku na swi twisisa ku ri mo veka nhlokomhaka mara hi ku ya hi mina ni vona nga ku a swi tshamisekanga. A vo thoriwa vanhu lava vo ka va nga ri na tidyondzo to karhi lava nga ku tirheni ka ntirho lowu wa vukhanselara lava ka ku tirheni kahle ku fana na xikombiso nga komisa hi Papa Phini a ni vuli ku a va dyondzangi mara hi ku ya hi leswi mintirho leyi va nga ku yi tirheni ve le ku yi tirheni kahle ngopfu vaakatiko na vona va le ku va seketeleni hikwalaho ka ntirho wa vona. So mina ni vona nga ku a swi tshamisekanga ku va hi thola ku thoriwa munhu loyi a nga na tidyondzo to karhi ku van'wani va vona a va le ku tirheni ka nchumu mara va na tidyondzo to va pase grade 12 yeleyo mara a va le ku endleni ka nchumu wo hola mali ya government mali ya mfumo mahala. So mina ni vona nga ku Buddha a swi tshamisekanga a hi nyikeni munhu hi ku ya hi a ku thoriwe munhu hi ku ya hi leswi a nga na matimba kumbe vutivi byo karhi eka ntirho wolowo. Inkomo Ibrahima Seva. Me tsayi Will Botpen mi ri yin'we na swi tiva ku ma yingisela mi ri yin'we ka mhaka yale hi nge le ku buleni yona mi lo tshayiwa hi mina ni mi tshaka mi lo tshayiwa se mi ri yini a hi tweneni loyi nhleka a hi ehleka muhasi mi njhani hi pfukile njhani a hi pfukile muhasi ni na ntshembo na ku loko wo wisa ku no vakhanselara va hina hi wisa leswaku pambula xiphephani a tribal hi ku botikhulile ku ta va mukhanselara loko u kota ku endlisa sweswo muhaxi ku ta va na service delivery a South Africa hi ku muhaxi vakhanselara vo tala lava hi nga na vona la a va dyondzangi muhaxi ku ri na loko va fika le ka tichambele a tipalamende ta kona ka timasipala va fo both party swo karhi masipala u pfumelela kunene a ni a nga swi koti no hlaya mukhanselara wa kona yo pambula xiphephani a tribal ku va kha rhandza hi community mukhanselara wa kona u hava na grade 12 kambe ya grade 12 mara i na ku tinyiketela i tiyimiserile ku tirha muhaxi hambi u tinyiketelini loko u kha u nga swi koti ku hlaya swi sundzuka swi va noto. That's why mina muhaxi ni vula leswaku loko ku ri u lava ku va mukhanselara a ve a ri na tidyondzo to karhi to fana na public management leyi vitanaka it's a study of state ku ri wena wa swi tiva ku okay loko vulavula hi public finance hi va kha hi vulavula yini loko kha hi vulavula hi ti-act hi va kha hi vulavula yini muhaxi a mi nge teki boti a kaya ka hlomela boti reason ka hlomela a nga na grade 12 mu n'wi teka a fambi wa yimela tiko ra ka hlomela a parliament na act yo karhi na yini a nga yi tivi act na act munhu alowo loko a ni mukhanselara va tirha kwala loko a yimela i ta yimela wadi le giyani a nga heleli ka hlomela ntsena le ku pfumalaka mati a famba a ya ka masipala leyi nga ta hlangana na titanga kuloni le mu kuma ku boti reason u hava na grade 12 u fika a pfumela xin'wana na xin'wana va ku sayina lexi u sayina yena wa swi vona muhaxi loko u kota ku ri no vakhanselara va hina ku va vakhanselara lava nga ta va dyondzini ku va ku ri na qualification yo karhi mina na tshemba na ku na service delivery a yi ta va kona muhaxi van'wani ve le ku deliverini va ri hava na tidyondzo teto vulavulaka hi tona a va talangi muhaxi a va talangi vo tala va vona lava nga u pambula xiphephana a tribal vo tala va kona muhaxi u hola 25,000 wa nga 35,000 ka muholo wa wena u maka toilet a xikolweni xa ka hlomela a ku no le mali ya mina no yi tirhela u yi tirhele kwihi hi ku loko u nga ri yena nga n'wi vhotela muhaxi a ta va nga ri ku tirheni ma swi vona va tlhela va hi konyela va ku no ni nge teki na 1,000 mara ni ni vula ku loko sweswo se
sweswi n'wena mo va na un'wana mi nga n'wi kwatela mara loko ani loko munhu a mi konyolola mo ka mi nga ha n'wi vhoti nkarhi lowu taka a ni kwatelanga munhu muhaxi no vula ku loko ku ri mukhanselara ku hi komba ku hi tina xo karhi u fa u twisisa ku no ka 100 rand leyi nga a ri ni teka 10 cent ni xavela vaakatiko va ka hlomile mara muhaxi wu ku no mali leyi u tirhele njhani ku ke ni nga ku vhotela masivona u yi tirhele hi ku ile ku mi tirheleni a ni tirhela n'wina a ri n'wana mi nga n'wi vhotela mu n'wi vhotela ku a ya kota ku tirha a tsandzeka no tisa gandaganda nene ta khurhela switarata swa ka hlonela a ku u tirha kwihi ka hlomela hi le nhoveni le muhaxi leyi ku hala mabazi rin'wana ri kumbe ri tlhelo ka patu leyi va ku no bazi leriwa ri nghena nhoveni ri ngheni a nhoveni a na ha ta ha ri na ti-break a yo ANC yaleyo ni mi twile buti enkom ni mi twile 015-297-1855 ni vurini ku laha ti ta vuya la a hi ku tweneni mingisero me ku u ri yini ni nge n'wi vutisi magayixa a nge le ka xiyimo xa kahle xo hlamula yena hetisela mahungu ya misava awara ya n'wi gayisa nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM incinco swa veri kukahle concept swo hina hi fane hi rila hi tina xinara xa yona xa ku hi wa ngunari nga intirhweni masiku ku loko ku ri ku a wu intirhweni and leave without pay yi teka ku tlula mali leyi endlaka hi siku se swi vula ku ni le ku hluphekeni sweswiwani ni mutirhela mfumo ni khome laha ni famba ku verha i tirhela mfumo mara I can't even loko ni heta ku ri cheka airtime ni fanele ni ya kolola nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pet Mathebula ngo tupena tantsani ku bila ora khumemberi mingisero ya khumenaro ne ya ixipemxamberi lexi na kona ku Afrika Wa Vulavula namuntlha ku ri ra vunharhu eka hi ku tisela woho eka nhlekani lowu ku tengiwa ka nandzu wa khale ka president wu hundziseriwa mahlweni ku ya ka siku ra 26 ra n'hweti leyi ya Nhlangula se ta twa ku kahle hikokwalaho ka yini hundziseriwa mahlweni hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexana swi nga ta langutiwa ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo i dongo tivileto ku vile wena yan'we xiphephexo xa vumbirhi lexi khesele hlolani falwa magayisa na mahungu ya misava ta vuya na man'wana mahungu ya fuku vile wena ya 13 ti kotaka ku ri tinhlomhaka ta koho loko se kha hi nghena ka nangona ku dzumba la mina na DJ Matt yo wena ke u ri yini mingisero me 015-297-1855 hi lowu n'wana mingisero nhleka enhleka ni tatana Pete Mpfukile mjani papa Mpfukile mbalavula na Johnson Tsanga Protile ayebo Johnson xo sungula mone ku ni mi yingisela swinene loko ni nga vuni wo nghena ka nongonoko wa n'wina moka mi nga ri munhu wa kateko ani kateka ku nghena no amsirtana ke maranta ku kateka mara na dyondza swinene ka swibalavula leswi vulavulaka minkarhi yo tala a khensa swinene ku seketeriwa boto wa mina khensa swinene thank you uthethe ongena make mabona mhaka leya ku hi ku ti-councilors ta hina a ti kumeki hi ka hi thuveka hi tilanga hambi ti nga ri na ti-basics ni twanga ku a swi hoxekanga swi na kambirhi swilo leswiwani ku na ku va hi minkarhi leyi hi nga hundza ka yona swi ve kahle kuma ku hi na lucky ya ku hi kuma vanhu vo kuma ku a va na level yo karhi ya xikolo mara mi kuma ku va fika va performa as van'wana va ka va swi vulavula so mara hi the other side as well hi nyika message wa njhani ka vana lava va nga ku dyondzeni ka xikolo are we not saying education a yi na nkoka na kumbexana loko a ko vekiwa a level of agreement ya ku ri ku loko munhu a dyondze ku fika la hi kona a ta va khansela a swi ta va swi pfuna ngopfu because number 1 hi ta va hi kha hi hlohlotela ku dyondzo yi na nkoka and on the other side as well masta ku vutheri mi ta swi twisa kahle ngopfu I'm sorry ku vula in this way a swi vuli ku vanhu lava nga dyondzanga ku xikolo a va tlharihanga mi va twile Mr. Masoga va kombisa xikombiso hi Mr. Zuma yes ku the man is very intelligent mara loko a hi langutele ni tatana Zuma loko a ku lo nghenelela xikolo ni twango a ku ta ku ri bomo hi kulukumba ngopfu yo chayisa swinene kulukumba luya yes and hayi ku leswi a va swi endla tatana Zuma a swi nga ri kahle hi minkarhi yaliya swi kahle mara a hi twisiseni ku la ku nga na knowledge kumbe ku nga na xikolo a xikarhi mathanthelo ma swilo kumbe masolvele ma swilo ma different and no twanga ku mangaya ma kamanda better and better so loko ho fika sweswi hi fika hi ku a hi theleleni ndhaku hi ku hateka munhu un'wana na un'wana hambi loko literacy yi ri hansi on all that
hi ta va hi nga rhumeli message wa kahle ka vana lava nga xikolweni. Se handle ka ku rhumela hungu ro karhi eka vana lava nga le ku dyondzeni xikolo, a ku na swin'wana swi onhaka ku va vanhu va nga tekiwa va nga ri na tidyondzo to karhi, va nga ri na nchumu? Butpete swi tele ngopfu leswi onhekaka hi matwisisele ma mina. As far as hi ku sweswiwani a hi nge for example hi kuma munhu loyi completely ku hlaya a nga swi koti, ivi hi n'wi veka lana hi ku i khansela ya hina. U ya analyze njhani ti-report leti a ti kumaka, i ya pfuna hi va mani va n'wi interpretela sweswi nga right na eka yena na? Will that make sense now? Number 2, a hi teni ka ti-negotiations kumbe ti-debate, ya debate njhani a nga ri na level of education? Hi nga vuli hi ku at this point in time ha swi twisa ku phela ku va munhu a ri educated a hi mhaka ya ku fika vulavula xilungu. Swi cinca matwisisele ma swilo, swi cinca the how you respond as well. Matwisisele ni nga mi nyika xikombiso xin'wana xa simple ngopfu. Hi na councilor a ni sure ngopfu va ri tatani Penten, ni sure ku xikolo xa vona a xowa ngopfu, mara loko ni twa sayiti nyana ra vona ku ve one of the best aka sayiti ra vona. Se a swi ri kahle hi minkarhi yo karhi, mara why can't we improve now aka mandlele ma swilo? Mantwisisa hi fika hi veka mi vulavula hi tiko rin'wana mi ngeteri i yini leswi nga ri ku hlamuseta mi ku ri va ri loko u hava a university degree you can't be the president. Akinya. Exactly. Mi nyika swa pfuna hi nyika another one leyi nga ku yi nga to soundela i nga ku yi irrelevant. USA a wu president i nga ri na mali yo karhi. Yes. Osene swi ka swi pfuna because wa swi ta i nge fiki ku yiva ku tava ku ri kutsongo, loko ku ri ku ta ku ri kona ku ta va ku ri loko ko 1 out of 9, unlike moma u ya mali i fika i nga ta teka 9 out of 10. So sweswi Butpet a hi hlohloteleni ku ri ti-councilors ta hina a va vi na ku va va na a level yo karhi ya education lava va nga ta kota ku twisisa swilo hi ndlela yo karhi, and swi ta va swi ka swi hi pfuna besides leswi ni nga swi vula ni ku rhumela a wrong message le ka sangu na mara na ku loko hi ka hi solve ti-issues swi ta va swi ka swi hi pfuna because hi ta va hi ka hi ku hi na knowledge yo karhi. Nemetri. So swi kahle Butpet hi swi tekela nyana enhlokweni sweswo swi nga languteka nga ho discriminate vanhu van'wana because of education and all that, and we're not saying loko i ri hava xikolo a wu ta raha, mara a hi nge ku ri na vutlhari na education swi ta va swi far better than anything ku va munhu a va na vutlhari ntsena ivi a helela kwalaya. And a hi nandzu sweswiwani ku va munhu a nga tlhelela xikolweni. Hi na ti-example to tala ngopfu lava vanhu va nga ya va tsala ti-grade 12 for example, lava va nga tsala grade 12 a karhi a fomini wa xinchela tlanga wu jazz i mani va ri mani lava lava va nga va tsala grade 12 va ri na 58 or 59 years. Swi wa swi pfunini a swi na letlasini munhu a corresponda ku a nga dyondza. Yes, be our councillor, mara on the other side as well i ncini lexi i xi ndlaku we n'winyi ku ti-improve i ta kota ku ndla swilo in a betterment. Se swi vula ku loko i ka hetsela n'we loko a ni lo mbitana siku rin'wana loko vanhu lava vele kumbe ma-lecturer lama vele DUT va kha va susiwa hikokwalaho ka ro va ri hava ti-masters a mi ta mi ya hava so No, beside that, ni nga nyika phela loko ho vulavula hi masters hi matwisisele ma mina ma xikolo i ku twisisa ku loko hi ku munhu i na masters ko va ngetelelo wa level yo karhi ya xikolo. Matwisisele leswi hi nga ta ku loko munhu a ri na masters i xi dyondzeki ku ya hi matwisisele ma mina. Matwisisele mara a swi vuli ku loko i ri na diploma a wu dyondzanga. Laha ni vula ku ringeta ku vula ku hi nga vi na the highest entry level aka ti-councilors a hi tirhiseni the lowest minimum leyi nga ta ku you know what leyi reasonable enough. Example ku nga grade 12 ntwangu yi reasonable ngopfu munhu a kota ku twisisa ku ri you know what loko no va na grade 12 ni ri councilor ni ta kota ku at least ni kota ku ya ni ka ni va better Butpet mi dyondzeni xikolo mi ta kota ku twisisa ka vutomi byi mina n'we hi nga ka byela sweswiwani mi nga mi cheka ka Facebook mi kuma munhu a ri na a bachelor degree in human science for example a poste ku ya hava ntirho. What about grade 12? Sweswi swi hi provela ku a xi ho pfuna ngo nchumu mara hi nga xi tirhisa at the moment ku va hi ku it's a minimum entry level ka ti-councilors. Kumbexani swi yi ta va yi reasonable ngopfu. Kumbexani swi hi dyondzisa eka hetsela kumbexani swi nga swi hi dyondzisa ku kumbexani na valava va ku va dyondzini a va ngheneleli va
va politically active hi ku nga ri loko vanhu va ze va dyondzela xikolo va a va lavi ku tikuma va ri kona lomu tihlengeletani tete ta mixakolo a ni tivi swona swi nga pfuna ko va ku nkarhi wun'wani mi kuma ku loko mo cheka most of the politicians it's very few lava va nghenaka va ri na a higher education vo tala va vona vo corresponda va kumeka va ri kahle because of mo cheka the background ta vanhu vo tala va nga ti-politician lava mostly ni va tivaka mi kuma ku mi n'wi tiva a nga ri wun'wani mi kuma ku a ko va just mi kuma i wona grade 12 mara all of a sudden mi ya kuma ku va ri munhu yaloyo i huma university the likes of Bomalima and all those things ivi a dyondza leadership loko se a ri ka post yo karhi aka politics so hi lo talela ngopfu hi swona because of nkarhi wun'wani mi kuma ku a hi talangi i vanhu vatsongo lava ni va tivaka va nga ta political science lava ni va tivaka va nga active aka ti-politics mi ta kuma ku vanhu vo tala maybe va endla ti-research or else va ri ti-analyst at ti-university to karhi na to karhi matwisisi mara mi kuma ku definitely mo nga cheka straight a va le ka political party yo karhi vo va just there just to analyze swo fana sweswo hi nga hlohlotela vutpete ku ri vanhu vo tala lava va twisisaka ku education ya vona yi relevant to the politics a va tshumeleli nkarhi wun'wani swi nga fika swi endla different as well so ya hi ku nkarhi wun'wani vutpete ku va i fika u nghenelela aka swixini to fana na letani i kuma ku majority a yi na xikolo ku va i wina I'm sorry to say this swi nga va swi ri hansi nyana ko swi nga ndeka va ku sideline hi tela na knowledge ya yena lo a hi la ku twa hi yena okay 015-297-1855 aikandina ayinduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Botpet hi ku vona ka mina swi leswi i swimbirhi swo hambana ku na vurhangeri lebyi fitaka dyondzo ku na vurhangeri lebyi byi lavaka dyondzo kambe swi nga bohi ku va khanselara a swi bohi ku i nga va edyondzeni swi ya hi vitivi lebyi wena i nga ta va i hlawuriwile i va i ri na byona ku va khanselara ni nga swi yelanisa na vuhosi kahle ku wa kota ku i nga leader tiko i nga yangi exikolweni swilo swa wena swi tlhe swi famba kahle tanihi xivulavuri lexi nga fika xi kombisa hi papa pheni xi tlhe xi vula xi ku a ni vuli ku a va dyondzangi mara the way va endlaka swilo hi kona swa tikomba ku va na vutivi bya swona so ku va khanselara a swi fani u rhangela office and a swi fani u tantanta va manager kwala ka xitichi xa Munghana Lonene ni nga ta ku hano kumbexani ti-engineer loko ti jemini ti ndla sono hi ti-HR ti fane ti hakeriwa sono a hi khanselara byi hakeli munhu ko laveka vutivi ntsena laya ku munhu i fane a suka a timithinini hi ku kumbe a nga tivi xilungu kumbe a nga tivi ku vulavula xinghezi naswo a ni voni ku ri problem loko munhu a kha rhangela a kha a nga swi koti sweswo wa kombela munhu wa lowun'wana va ku a ri ka vandla reriyani ku ri no ni ya mithinini kambe ndimu leyiwani ya vadyi vahlampfi ya nhlula laha na laya at least a hi fambi wena i nga hanyana exikolweni ta kota ku loko hi twini hi attende meeting liwa i ta kota ku ni hlamusela laha na laya a hi nandzu sweswo because loko swo hi matric va tele vanhu lava nga na matric Botpet mara a va koti xilungu na vona mo a ni swi tivi ku ta ku ri vurhangeli a ni swi tivi na ku ni nga swi vurisa ku yini Botpet ni khense ngopfu nkarhi wun'we ku khetsa mina a ni swi tivi kambe mina lexi ni lavaka ku tiva xona i ku kumbexana a hi tivutiseni leswi ane a hi tivutiseni leswi kumbexana hi ku ntombi yingiseri ku kombisa timhaka ta vutivi ne i vutivi bya yini swi tlhela swi ni vuyisa ka xivutiso xa ku kahle ntirho wa mukhanselara i ku ndla yini kumbexana loko u tiva sweswo swi nga kota na ku kota ku tiva ku okay ku ta laveka leswi kahle loko va ku munhu mukhanselara i tirha yini kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula www.munghanalonenefm.co.za nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula emakumembirhi tibela tibile awara ya 13 ku nga ri khale ku mahloko mangata mangu ya awara ya 2 kusuka kwalano TJ Mathi ta va kha ku dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM enhleka
Manje mpfukeni. Hi pfukeni njhani papa? Mpfukeni velankulu kamlama. Namuntlha a swi dzangi swi fambisa swona. Manje no. A swi dzangi swi fambisa swona namuntlha. Kento swinene mwaxi mi swi ngeta kambe mi khomisa sweswo. Mirini n'we. Mwaxi a mi ri ni ku nyana. Mwaxi ku va khanselara is some sort of political deployment. And vanhu a hi twisiseni sweswo. I xipolitiki laha ku tlangiwi language na matirhiselo ya xipolitiki. And swi onhake kusuka ku sunguleni mhaxi ka tipolitiki ka ku fumiwa ka swa tipolitiki ku a ku nga nidi swilaveka swin'wana na swin'wana and swi create a problem mhaxi swo tala na corruption leyi ri na ku yona kun'wana a ko va corruption directly ku fika laha munhu a nga in between ku a decide ku a endla yini ivi a nga tivi nchumu ivi a yima kumbe a decide ku tshika xa vumbirhi ku pfumala dyondzo lo fika ka tipolitiki mhaxi vanhu vo ka va nga dyondzangi ko tala va nga na accuse vanhu ba short tempered bana ximbilwambilwani ba hata ku kwata dyondzo mhaxi ya khuza munhu kwa khuza ku take it easy yes munhu o ka a nga ri na dyondzo any formal education mhaxi u teka swilo hi mbilu u kwata here and there u onhaka swilo swo tala mhaxi na corruption leyi nga ka yona yi sungulisa sweswo kwalaho ku munhu a nga swi tivi ku a endla yini u chava ku vula ku a wu tivi nchumu ivi u miyela service delivery ya safara se nkama n'wana na xikolo xin'wana xin'wana loko ku mizimba swikolweni mhaxi va dyondzisana na behavior nkama n'wana ku loko u kwatini u tikhoma njhani it's another education mhaxi se leave alone la ka ku counta timali ku na accountability ku na vutihlamuleri bya timali u kuma ku munhu u responsible for timali to tala miganga yo tala yi fanele yendliwa nini and you don't even know what to do se meni kumona ku kwala ka xipolitiki mhaxi ku vi na problem ya ku kwala ku sunguleni a va fanele va indicate ku munhu a vi na a formal education challenge leyiwani mhaxinyana loko hi vulavula hi education leyiwani nga ku hi glorify education ya xilungu hi na problem yin'wana ya kona ku na ti-education to tala ta xintu mhaxi leti ti nga tirhisiwaka na ku munhu a va a leader though swi fanele swi respectiwa sweswo ko va ku leya ya xilungu yi lo fika yi formalize-iwa ku no a ku vi yona munhu a va a khomi certificate swi nga va khomi certificate mara u nga vonisi kanani why va nga ni pfumeleli ku ni va doctor ni nga ri na ti-doctorate ni nga ri na certificate leswi ya mhaxi a va chava something else se nga ku na kwala a va fanele va swi endleni na sibite mhaxi aka leya Zuma u nga ku constitution ya hina ya inana ni twi mu mvakaxi wa n'wina kwalani a la ku give up loko u la ku give up swi fika laha ka ku swi hi fanele hi cinca na ti-constitution loko hi la ku give up ku Zuma a hi nambi i phunyuka va mphethe a hi nambi ni n'wi sithelisa sweswiya hi ta fanele hi cinca milawulawu ya hina leyi nga ku glorifyiweni misava hinkwayo constitution ya hina mhaxi yin'wani ya ti-constitution te le henhla ngopfu ti respectiwaku misava hinkwayo but loko hi endla mistake yeleyo ku Zuma a fambi u hi tsandzeni mhaxi hi ta fanele hi sungula hi tlhelela ka constitution ya cinca ku vanhu a va ringani sweswiwani hi ri vanhu va ringana emahlweni ka nawu hi ta swi kota ku cinca constitution la hi endla hi section 25 sweswiwani ko va swintswintswi ku hi cinca ti-section to talatala hi ku hi tsandziwa hi nkulukumba luya phunyuka va mphethe hi ta swi kota xana ke kambe ni vula ku loko mi languta mbuyelo wa ku va hi kha hi va sala ndzhaku hi ndlela mi languta na leswi hi nge le ku lahlekeriweni hi swona ku tele yini ku tshika Zuma swi ya ku hi costing more than what we are paying right now either way ha hakela mhaxi mara loko ho tshika Zuma rule of law ku respectiwa ka nawu swa mbombomela na munhu ntsena a nga ha tshembi ku nawu himpela wa tirha mata ku na believe leya ku lava nga na timali hi vona lava representaka kahle mavona loko no endla nandzu sweswa mina in a week's time ni le jele nandiwa ni u pfariwini case closed ni gweviwini but somebody langa na mali mhaxi swi nga teka na 50 years so loko va endla sweswo swi ya ku hi costing as a country more than leswi ti-peanuts leti hi nga ku ti hakeleni ka nandzu wa Zuma ya ni mi twi ni khensi mhaxi khenseli bota man 015 297 1855 a hi kutumisa rome ku un'wangulo we wu ri yini kambe twanalo inhlekani botpet nami humelerisi wa n'wina kwalani mina a ni pfumelelani na ntate Masoga kwalani kuba ku nandzu lowu tshikiwa a ni hi tshama ekhaya hi vulavula ku ri voko ra nawu ri lehini kumbe nandzu a wu boli sweswo swi vula swona leswi ku vhele voko ra nawu ri lehini na loko nandzu yo teka 20 to 40 years faneke ku ri wu tirhiwa wu fika makumu hi ngeke hi ku munhu because i genius u hi tela na strategy then nandzu a wu tshika justice must be served faneke ku judiciary ya hina na yona yi tiyisanyana voko nandzu lowu ta hela mara loko wo namba yi give up swi vula ku hi pfumelela ku milandu a yi endliwi and then the genius they'll get away with murder loko munhu a ta hi strategy
hi fanele hi tirhisa strategy hi ndlela yeleyo na hina entisi swi vula ku na lava va tirhaka na nawu va fanele va ta na strategy xin'wana ku nga ri ku hi ve ku hoxa thawu okay a hi ku timingisiro me sa leti minute timbirhi kumbexani nga va wa kateka va wo hetisela ivi hi kota ku twa ku u ri yini kambe ke loko ku ri ku a wu kona ku i nga va wa nkateko wo hetisela a hi twi ku yena i hetisela a ku yini le ka 015 hi ndlela yoleyo ya khensa swinene mani na khensa swinene leswi mi ngele ku mi hi seketerisaka xiswoho hi swi vona kwala ka ti-voice note hi swi vona kwala hi tinqingho hi nge ti tlangi hinkwenu kumbe hi nge ti tlangi hinkwato ti-voice note letiwani hi ndlela yaleyo se leswi hi nga ta ka hi nga koti ku ti tlanga hinkwato a hi pfumeleni ku ha khensa swinene loko mi kha mi ta na timhaka leti i munhu aka wadi yo karhi loyi loko ku xota swilo hi byela yena a yisa mahlweni ku ri hi xota hi yini okay i le ku hlamuseleni ka timhaka ta ntirho wa mukhanselara nhlekani muhaxi na vayingiseri hi nkarhi leyi ya technology ku ka u nga dyondzangi xikolo swo tala swi kumeka ka tikhompyuta a ni swi tivi ku se a swi vula yini laha kambe sweswi mi vulaka swona hi swo ku va swi ku yini a ni swi twisisanga kahle mingisero wa mina kambe ke a mi ri mina ni huma so mina ni huma so ni te tani namuntlha a ni swi teke ku na mina na famba kasi a ni fambi se a ni yo bombela mahala kambe a swi ri tani DJ Meti kwala na hlola ni fanele magayisa na yena ko yimani sungula i hlola ni fanele magayisa hi ndlela yaleyo gayisa aye baba mi pfukile na hi pfukile njhani na na n'wina bazi a mi khandziyangi na ro ya kwini kasa ku fambela vanjhani la ku na va khandziya bazi kasa ku fambela vanjhani vekela yi tiva mabazi u ngo khandziya bazi wo khandziya rin'wana na rin'wana nga swi tivi na ku ri ya kwini mi vula ri kasi n'wina ri nga suka kwala hi tirhaka kona vara n'wina a ni ku na meti i fambile na n'wi vona meti ni bohile ni ku swi nge endleki ni nga sali va hi famba a ri yime kwala tlhelo kahle i va vona va fambaka i team yini leyi fambaka i ka ku vanhu vo tala hi lava la kasi ku fambeka swicele va nga hi siya mundzuka hi vuyeleni hi tele hi nga tlelangi hi ka hi ku ha famba kasi a famba a twa ku nga vuriwanga nchumu se ni ku swi vula ku ri na famba loko va ku hayi ku na team a ni wa xipano mi chava ku tadzula va nga byelaka nchumu va nga ku byelaka ku u ya kwini va nga ku byelaka nchumu o ni rhandza ngoswilo i la ngoswilo valongi va bohelerini kwalani a va bohini vo atake va gayisa ne a vona ku hi byela ku va boheleli namuntlha sa ku famba ku hi hlevisa okay a hi ndleni so DJ Matt hi dzumba njhani me ni khome makarapa city la ni nga na 500 rand ya voucher ene vanhu swa tikutwana lele ka va thuta ku va le ku bukutelele ka ma 500 rand lawa ya voucher net septa vayingiseri tikona va langetisimta kahle shem oh okay magayisa a ni swo wa swi vulavuleriwa wona ku tani mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.